Should we start, Prabhu? Yes, Prabhuji. So as usual, we'll start with Mangalacharan. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Namo Om Vishnupadaya Krishna Preshaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschat Deshatarine जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. So today's verse, which is the verse? One second. 1.6.37. Okay. 1.6.37, huh? Yes, Prabhuji. Oh, we are near to finish this chapter. Yes, Prabhuji. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So, Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 6, Shlok number 37. As usual, I'll read the verse and word to word English translation and plus translation. So you can continue purport with local language. Thank you very much for calling the Mohan Prabhu to host the program. Suta uvacha evam sambhasya bhagavan narado वासवी सूतम आमंत्र्य वीणम रणयन ययौ अदृक्ष अदृक् अदृक्षको मुनिः सूत गोस्वामी उवाच said evam thus sambhasya addressing Bhagavan transcendentally powerful Narada Muni Vasavi named Vasavi matlab Satyavati Sutam son. Who is the son of Satyavati? Srila Vyasadeva. Okay. Amantrya inviting Veenam instrument Ranayan vibrating Yayo went Yadriksha wherever willing Muni the sage. So Suta Goswami said, this is not Uvacha by Narada, this is Uvacha by Suta Goswami. So Suta Goswami is saying, anyhow, this chapter is being ended, hence now Suta Goswami comes on the scene. He is saying that, thus addressing Vyasadev, Sri Narada Muni took leave of him and vibrating on his Veena instrument, he left to wander at his free will. Yes, Prabhu. Now you can read the translation and purport in local language. Then we'll start our main discussion. Yes, Prabhu.
హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ స్వాగతం నిత్యం భాగవత సేవ కార్యక్రమానికి. ఈరోజు మనము 1వ స్కందము 6వ అధ్యాయం 37 శ్లోకాన్ని చదువుతున్నాం. ఈరోజు శ్లోకాన్ని సూత గోస్వామి వారు పలికారు. సో మనము ఈ యొక్క అధ్యాయం చివరి స్థానానికి వచ్చాము. సో మనం ఈరోజు భాష్యం చదువుదాం. భాష్యము తెలిపినది కృష్ణ కృపామూర్తి అభయ చరణారవింద భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాద్ జయ శ్రీల ప్రభుపాద్. భావము: సూత గోస్వామి పలికెను, శ్రీ నారదముని ఆ విధముగా వ్యాసదేవునితో పలికి సెలవు గైకొనెను. పిమ్మట అతడు వీణను మీటుచు యథేచ్ఛ సంచారమునకై అచట నుండి నిష్క్రమించెను. భాష్యము: సంపూర్ణ స్వతంత్ర యనునది తన దివ్య లక్షణములు కనుక ప్రతి జీవియు సంపూర్ణ స్వాతంత్రముకై అర్రులు చాచియుండును. అట్టి స్వాతంత్రమును కేవలము శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్య సేవ ద్వారానే లభించగలదు. మాయాశక్తి ప్రభావంచే ప్రభావితులై సర్వలు తాము స్వతంత్రములని భావించినను వాస్తవమునకు వారు ప్రకృతి నియమములచే బంధింపబడినట్టి వారే. బద్ధజీవి అయిన వాడు భూమి పైననే తాను గోరిన రీతి ఒక ప్రదేశము నుండి వేరొక ప్రదేశముకు స్వతంత్రముగా చరింపలేరన్నచో ఒక్క లోకము నుండి వేరొక లోక ప్రయాణం కూర్చి వేరుగా నేమి పలుకగలమా? కాని శ్రీకృష్ణ భగవాని దివ్య కీర్తమునందు సదా నిమగ్నయుడు నారదుని వంటి ముక్త పురుషుడు మాత్రము భూమిపైననే గాక విశ్వమందరి ఏ ప్రాంతమునందనైనను ఆధ్యాత్మిక జగమునందనైనను స్వేచ్ఛగా సంచరించగలడు. దీనిని బట్టి అతనికి గల స్వాతంత్రపు పరిధిని అనంతత్వమును మరియు సులభంగా ఊహించవచ్చును. అది భగవానుని స్వతంత్రతతో సమానమై ఉన్నది. అతని సంచారమునకు ఎట్టి కారణము గాని బంధము గాని లేదు. అతని యథేచ్ఛ సంచారమును ఎవ్వరూ ఆపలేరు. అదే విధముగా దివ్యమైన భక్తియుక్త సేవా విధానము కూడా స్వతంత్రమైనట్టిది. అది ఒకని యందు కలగవచ్చును, లేదా ఒకడు ఎన్ని విధముగా యత్నించినను కలగకపోవచ్చును. భక్తియుక్త సేవ వలనే భక్తులు సాంగత్యము కూడా స్వతంత్రమైనది. కొందరు అద్దానిని భాగ్యవశమున పొందవచ్చును, ఇంకొందరు వేలాది యత్నములు గావించినను దానిని పొందలేకపోవచ్చును. కావున భక్తియుక్త సేవ ఎందలి అన్ని రంగముల్లో స్వతంత్రమన్నది కేంద్ర విషయమై ఉన్నది. అట్టి స్వతంత్రము లేకుండా భక్తియుక్త సేవయే కొనసాగదు. భగవానికి స్వతంత్రమును సమర్పించుట అనగా భక్తుడైన వాడు ప్రతి విషయమునందును పరాధీనుడుగునని భావము కాదు. వాస్తవమునకు ఆధ్యాత్మిక గురువు మాధ్యమున శ్రీకృష్ణ భగవానికి శరణ చొచ్చుటకు ఇనున్నది జీవితమున సంపూర్ణ స్వాతంత్రమును పొందుటయే అయి ఉన్నది. హరే కృష్ణ. So here now this verse is speaking about freedom lot, So this is the concluding moment of life transforming meeting. Here Sutta Goswami is discussing, he is informing to the devotees, saying that this was a life transforming meeting. It was a wonderful meeting. Whose life got transformed? Srila Vyasadev's life got transformed. Because Srila Vyasadev had compiled Vedas, he has written Mahabharata, given so much of knowledge in writing or in literature form. Yet he was not satisfied. Why? Because he has not glorified in that literature regarding pure bhakti. That is why he was not satisfied. Hence Narad Muni came in the scene like a lightning bolt. Immediately he came. He diagnoses the root problems of Srila Vyasadeva. Then he instructs him to write Bhagavatam. Then after that he also gives his own life example, how his life was transformed.
so that Vyasadeva's life also should get transformed. So now, after giving everything, he simply leaves. So this verse, it's a very nice, deep verse. We'll try to understand step by step. Yeah, you can translate now. Hare Krishna. Because Prabhupada has mentioned in his purport, he has used freedom word many times. So we'll try to understand now through that word. Okay, you can continue, bro. ఈరోజు ఈ శ్లోకము చాలా ప్రధానమైనది. మనము ఆ చివరి అధ్యాయం చివరిలో ఉన్నాము. ఈ శ్లోకంలో శిల ప్రభుత్వ వారు మనకి ఎక్కువ జీవి యొక్క స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రం గురించి మాట్లాడుతున్నారు అనమాట. మనం దాని గురించి మాట్లాడుతున్నారు. అదేవిధంగా చూసినట్టయితే ఈడ వ్యాసదేవుల యొక్క అసంతృప్తికి కారణం కూడా మనం తెలుసుకున్నాము. మొట్టమొదటిగా వ్యాసదేవులు వారు ఎన్నో రాశారు కదా, వేదాలు, ఉపనిషత్తులు రాశారు. కానీ వారికి ఏమిటి, ఎంతో అసంతృప్తి. అన్ని రాసినప్పుడు కూడా ఎంతో అసంతృప్తి. అప్పుడు వారు ఏం చేశారు, వారి గురువునట్టి నారదవర్యులు దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ అసంతృప్తి గల కారణం ఏమి అని వాళ్ళు విచారించసాగారు. అప్పుడు నారదముని గారు వారికి ఏం చెప్పారు, ఉపదేశం ఇచ్చారు. మీరు ఈ విధంగా రాయడం జరిగింది, మీరు భగవంతుని గురించి మీరు వర్ణన తక్కువ చేశారు, అందుకే మీరు ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు శ్రీమద్ భాగవతాన్ని రచించాలి, మీ యొక్క అసంతృప్తి అంతా వెళ్ళిపోతుందని నారదముని వచ్చేసి వ్యాసదేవులకు ఉపదేశం ఇచ్చారు. సో ఆ ఉపదేశంతో వాళ్ళు శ్రీమద్ భాగవతాన్ని రచించడం ప్రయత్నం చేశారు. అంతేకాకుండా శిల నారదేవులు వాళ్ళు స్వయంగా వారి యొక్క జీవితం గురించి కూడా తెలియజేశారు. వారు ఏ విధంగా భక్తిని పొందారు, ఏ విధంగా వారు భగవంతుని యొక్క శుద్ధ భక్తులయ్యారు, ఏ విధంగా వారు సంచారం చేస్తున్నారు, వారి విషయాల గురించి కూడా తన జీవితాన్నే తనకు తెలియజేశారనమాట. సో ఈ రోజు శిల ప్రభుపాద వారు ఈ శ్లోకంలో చాలా ఎక్కువగా మనకు చెప్తున్నామంటే మనిషి యొక్క స్వేచ్ఛ, ఫ్రీ వీల్ అంటారు కదా, ఫ్రీ వీల్ అంటారు, స్వతంత్ర, ఫ్రీడమ్, స్వేచ్ఛ, స్వాతంత్రం గురించి మాట్లాడుతున్నారు అనమాట. So there is a deep message in this verse. It appears to be very simple, saying that Narada Muni took leave from Srila Vyasadeva, vibrating his Veena instrument, and he left. Okay, Narada speaks, plays Veena, and he leaves. But internally, it reveals a profound truth. The nature of a completely free soul. So we'll see that how Narada Muni is detached and all, because here it is said that he left to wander at his free will. So Narada Muni has left. Our illusion of freedom, where Prabhupada is writing in his purport, is that we think that I want independence. This is our freedom of illusion or illusion of freedom. Every living being is anxious for full freedom. Isn't it? Everyone doesn't want to depend on something. As he grows old, as he comes in youth, then he doesn't want any dependent. Now I am free to do anything. So, of course, this is the nature of the soul, but it is just covered. Hence, we think that I want independent, I want to do what I want. I don't want any restrictions, this kind of thing. So Prabhupada is saying this desire is real, but our understanding is distorted regarding freedom. You got the point? Yes, please explain that. ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చాలా ముఖ్యమైన వాక్యం గురించి తెలియజేస్తున్నారు ప్రభుపాద వారు. స్వేచ్ఛ, ఫ్రీడమ్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు అనమాట.
ఎప్పుడైతే ఇక నారదముని గారికి ఆ వీణను భగవంతుడు ప్రసాదించి ఆ వీణను వాళ్ళు మోగిస్తూ వాళ్ళు సంచారం చేస్తున్నారన్నమాట. స్వేచ్ఛగా తను సంచారం చేస్తున్నారన్నమాట. ఇప్పుడు చూసినట్టయితే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా స్వేచ్ఛ కావాలి, స్వేచ్ఛగా ఉండాలి, ఫ్రీడమ్ కావాలి అని ప్రతి ఒక్కరికి ఒక సహజమైన గుణం ఉంటుంది. అది సహజంగానే ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది. స్వేచ్ఛ అనేది కావాలి అనే గుణం ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మనం చిన్నవారి నుంచి పెద్దవారికి అవుతామో అప్పుడు ఏమవుతారు? ఒక యువకంగా అయిన తర్వాత నేను పెద్దవాడు అయిపోయాను, నేను ఇప్పుడు నాకు నచ్చినట్లు నేను ఉండాలి, నాకు నచ్చినట్టు నేను చేయాలి అనేది ఏంటంటే సహజ స్వభావం. జీవి యొక్క ప్రతి ఒక్కరి యొక్క సహజ స్వభావం ఏమి, నాకు స్వేచ్ఛ కావాలి అనే బాగుంటుంది, నాకు కావాల్సింది నేను చేస్తాను అనే భావన ఉంటారన్నమాట. అదేవిధంగా ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాద వారు ఆ స్వేచ్ఛ గురించి మనకి ఇంకా సహజ గుణం గురించి తెలియజేస్తున్నారు. ఆ స్వేచ్ఛను మనం ఏ విధంగా ఉపయోగించుకుంటున్నామో దాని గురించి చర్చించబోతున్నాం ఇప్పుడు. So our understanding regarding freedom is distorted, whereas Prabhupada is saying that that desire is real. Of course, we all want freedom. We want to do as we want. Nobody should instruct us. So Prabhupada, he is revealing, see how slowly and very wonderfully he is revealing. He says that this desire of freedom is real, isn't it? But the understanding of freedom is distorted. What do you call distorted in your local language, Prabhu? Disordered. Distorted, distort means not systematically arranged, distorted. So, What do you call in local language? ప్రతి ఒక్కరికి భావన ఉంది, కానీ వాటిని సరైన పద్ధతిలో ఉపయోగించుకోలేదు నాకు. Distorted means inaccurate understanding of freedom. వక్రీకరించడం ప్రభుజీ, వక్రీకరించడం. Whatever. ठीक है. అర్థం చేసుకోలేదనేది కూడా వస్తుందేమో కదా ప్రభు. కరెక్ట్. భావన అర్థం చేసుకునే భావన అర్థం. But the need of freedom, Prabhupada is saying the need of freedom is real. Only our understanding towards freedom is distorted, which is inaccurate. So now we will try to understand with wonderful examples and all. So we think that I am free. Suppose if your parents also give you freedom, okay, you do, you are free. Sometimes when the child comes in a youth, then he needs freedom. So he is not dependent. Father says, I will purchase you that, I will give you that, let me purchase what you want. No, I will purchase, isn't it? So that freedom, now he is thinking that I am free. But Prabhupada explains here that but actually we are bound by time, karmas, body, mind. We cannot even choose when I should get sick. When we should get sick. We cannot even choose to stop aging. We don't even have control on death. Is this freedom? Externally, no. Parents may give the child freedom, but nature will not give you freedom. Nature will give you freedom only after something happens. We should understand that. So, though parents have given us freedom, still we are bound with time. We are bound with karmas. We have to do that. We are bound with body. We are bound with mind also. Hence, we cannot choose when we want to get sick. We cannot stop our getting oldness or aging, nor we have control on death. So, Prabhupada says, where is freedom? Tell me. Where is freedom? Please, continue. ఇక్కడ చాలా ముఖ్యమైన విషయం గురించి చర్చించాం మనం ఇప్పుడు. ప్రతి ఒక్క జీవికి
నాకు స్వేచ్ఛ కావాలి అనే భావన ఉంటుంది. అది ఖచ్చితమే. శీల ప్రభుపాదులు ఖచ్చితం చేస్తున్నారు. అది సహజమైన గుణమే. ప్రతి ఒక్కరికి స్వేచ్ఛ కావాలి అనేది ఉంటది. అది కరెక్ట్ గా రియల్. అది దాంట్లో ఎటువంటి సందేహం లేదు. ఇప్పుడు అక్కడ ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్టయితే తల్లిదండ్రులు చూసినట్టయితే పిల్లలకి కొద్ది ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి ఏం చేస్తారు, ఫ్రీడమ్ ఇస్తారు. మనం ఇవ్వడం కాదు, వాళ్ళే తీసుకుంటారు. సహజంగా యుక్త వయసు వచ్చే కొద్దీ ఏం చేస్తారు, ఉదాహరణ మనం ఎప్పుడన్నా ఒక చిన్న బజార్లో ఏదైనా కొనే వెళ్ళామనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తారు పిల్లలు, ఇది నేనే తీసుకుంటాను, ఇది నేనే కొంటాను, ఇది నేనే వాడతాను, నేనే టెస్ట్ చేస్తాను, నేనే కొనుక్కుంటాను చెప్తుంటారు కదా. నేనే సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను నాకు కావాల్సిందని అలా అంటుంటారు కదా. అప్పుడు ఏమైంది, వాళ్ళకు ఫ్రీడమ్ ఉందని భావిస్తుంటారు. మనం కొద్దిగా డీపర్ గా వెళ్తే, నిగూఢంగా వెళ్తే మనకు ఎంతవరకు ఆ యొక్క స్వేచ్ఛ ఉంది అంటే, ఏ విషయాల్లో స్వేచ్ఛ ఉంది, ఏ విషయాల్లో స్వేచ్ఛ లేదంటే మనకు నిజంగా అర్థమవుతుంది. యాక్చువల్ గా మనమందరూ కూడా ఈ భౌతికమైనటువంటి ప్రకృతి యొక్క నిబంధనల్లో నిమిడి ఉన్నాం అనమాట. మనం అనుకుంటున్నాం అన్ని స్వేచ్ఛ ఉందని, ఆ పిల్లవాడు ఎలా అనుకుంటున్నాడు ఆ విధంగా. చూసినట్టయితే ఆ మనం అందరూ కూడా వేటి మీద ఆధారపడి ఉన్నాం, ఒకటి కాలము, ఒకటి కర్మ, ఒకటి మన దేహము. ఈ విధంగా ప్రకృతి ఏం చేస్తుంది, వీటన్నిటిని నిబంధిస్తుంటుంది. ఉదాహరణ చూసుకోండి, మనకు రోగం మనకు రోగం వస్తూ ఉంటుంది. అది మన చేతుల్లో ఉందా? లేదు. అదే విధంగా మనకి ముసలివారు అవుతుంటాం. అది మన చేతుల్లో ఉందా? లేదు. టైం ప్రతిరోజు కాలం తరిగిపోతూ ఉంటుంది. అది మన చేతుల్లో ఉందా? లేదు. అదే విధంగా మన మన యొక్క టైం సంభవించినప్పుడు ఏదో రోజు ఈ దేహాన్ని త్యాగం చేయాల్సి వస్తుంది కదా, చనిపోవాల్సి వస్తుంది కదా. సో అది కూడా మన చేతుల్లో ఉందా? లేదు. సో దీని ప్రకారంగా ఆలోచిస్తే మనకు స్వేచ్ఛ ఉంది. ఆ స్వేచ్ఛ అనేది ఎట్లా పరిమితంగా ఉందన్నమాట. కొన్ని చూసినట్టయితే, నిగూఢంగా చూసినట్టు ఈ ప్రకృతి యొక్క నియమాలు చూసినట్టయితే మనం నిజంగానే ఆ స్వేచ్ఛకు బంధులమే తప్ప మనకు నిజంగా వాటిని ఆదేశించే స్థితిలో మనం లేవన్నమాట. సో ఈ విధంగా మన యొక్క వ్యాధి కావచ్చు, మన యొక్క ముసలితనం కావచ్చు, మన యొక్క దేహత్యాగం కావచ్చు, మన చేతుల్లో లేదు. ఇవన్నీ యొక్క భౌతికమైనటువంటి ప్రకృతి యొక్క నియమాలపై బంధించబడి ఉన్నాము అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. స్వేచ్ఛ ఉంది, కానీ ఆ స్వేచ్ఛ అనేది షరతులతో పరిమితమై ఉన్నది అని అర్థం చేసుకోవాలి. Yes. So Srila Prabhupada says that a conditioned soul cannot, even move freely on this earth. You cannot fly to another country without restriction. You have so many restrictions. You have to have visa, you have to have that, you have to, so many things. Without restriction, you cannot fly to another country. And life without, you cannot even imagine life without food and sleep, isn't it? So what to speak of traveling to other planets? I hope you are understanding. Yes, bro. So we are completely controlled by material nature. This we should understand. We are completely controlled by material nature, which is called Prakriti. So Narada Muni is a fully free soul. See now, we are not free to do anything. We are under controlled by death, under controlled by aging, and so many things. But here there is, for Narad Muni, there is no such control. You got the point? No time is going to control for Narad Muni. There is no restriction to fly here and there. You have to have visa, you have to have that, you have to this. There's nothing like that. So, and Narad Muni is also not aging. And there is no death for Narad Muni also. So he is above all this material control. How this came? How he became fully free soul? So that Sutta Goswami is discussing on this verse, where Srila Prabhupada is giving detailed purport. Yes, please. ఇక్కడ బద్ధజీవి, This sounds like very contrast. Narad Muni's full free will and our full free will is totally contrast. So our full free will is bounded, but whereas Narad Muni's is not. Yes. ఇక్కడ
నారదముని స్వేచ్ఛ గురించి, మన స్వేచ్ఛ గురించి ఇక్కడ మనం భేదాలు చూస్తున్నాం అనమాట. సో నారదముని ఏంటంట, ఆయన ఎక్కడిగా అంటే అక్కడ సంచరించగలడు. మనం సంచరించగలమా? మనం ఎక్కడిగా అంటే అక్కడికి. ఉదాహరణకి మనం ఒక భారతదేశం నుంచి ఇంకో వేరే దేశానికి ఎక్కడ వెళ్ళాలన్నా కూడా మనకి ఎన్నో నియమ నిబంధనలు ఉంటాయి. స్టార్టింగ్ మన ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ఆ దేశం పోయేంత వరకు వీసా అంట, ఆ డాక్యుమెంట్, ఈ డాక్యుమెంట్, ఎన్ని డాక్యుమెంట్ చూపిస్తే గానీ మనం ఒక కంట్రీ నుంచి ఇంకొక, అంత ఒక కంట్రీ కాదు, ఇప్పుడు ఒక స్టేట్ నుంచి ఇంకో స్టేట్ పోవాలన్నా కూడా మనకి ఎన్నో నియమ నిబంధనలు ఉన్నాయి. భాష గురించి కావచ్చు, అక్కడ ఉన్నటువంటి విషయాల గురించి కావచ్చు, అక్కడ ఉంటుంటే లాస్ గురించి కావచ్చు, ఎన్నో విషయాలు మనం ఆలోచించాలి. అంటే మనం ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళము ఇక్కడి నుంచి ఒక పక్క దేశానికి వెళ్ళాలన్నా, పక్క రాష్ట్రానికి వెళ్ళాలన్నా మనకి ఎన్నో నియమాల మీద ఆధారపడిన ప్రకృతి నియమాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూసినట్టయితే నారదమునికి అయితే ఎటువంటి నియమ నిబంధనలు లేవు. ఆయనకు అలాంటి స్వేచ్ఛ భగవంతుని యొక్క ద్వారా ఆపొందించింది. అదేవిధంగా చూసినట్టయితే మనం చూడండి, మన ప్రకృతి ఏ విధంగా బంధించబడిందో మనం మన లైఫ్ లో చూసినట్టయితే, ఎవరైనా సరే ఒక పూట మనం భోజనం చేయకున్నామంటే మన పరిస్థితి ఎలా అవుతుంది? మనం అసలు జీవించలేము అనమాట. మనకి ఎన్నో రకమైన అసంతృప్తి కలుగుతుంది అనమాట. 2, 3 పూట్ల మనం అన్నం తినలేదంటే ఏమవుతుంది? అస్సలు మనం అసలు ఉండలేము అనమాట. సో ఇవన్నీ ఎలా జరుగుతున్నాయి? ప్రకృతి యొక్క నియమ నిబంధనల అనుసారము ఈ దేహానికి ఇవన్నీ ఇవ్వాలన్నమాట. సో ఇంకా మనం ఇంక చెప్పండి, ఇంక మనం నారదమునితో కంపేర్ చేస్తే మనం ఒక భూప్రపంచంలో ఒక రాష్ట్రం నుంచి ఇంకో రాష్ట్రం, ఒక దేశం ఇంకో దేశం పోవడానికి కష్టంగా ఉంటే, అలాంటిది నారదమునికి ఎలాంటి స్వేచ్ఛ ఉందంట? ప్రతి ఒక్క భూమండలంలో పోవచ్చనమాట. సో అర్థం చేసుకోవద్దు అంటే మనం అందరం కూడా ప్రకృతి యొక్క నియమ నిబంధనల్లో బందీ అయి ఉన్నాము అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. So Prabhupada explains here that Narada Muni can travel anywhere on earth, anywhere in the universe, even into the spiritual sky, like Vaikuntha, Goloka. So try to imagine this freedom. This freedom is without passport, without visa, without any restrictions. So why he is free? Because he is always engaged in Krishna Bhakti. So when we are engaged in Krishna Bhakti, so Krishna, who is fully Swatantra, so he gives us that as a gift. But we have to engage ourselves in pure bhakti. Why he has not given this freedom? Because if he gives this freedom, then we will use in a different way, in a wrong way. When we do bhakti, then we understand what freedom is, and then Krishna gives that freedom. That is the key point of freedom. So freedom is not material independence. Freedom is spiritual engagement. Yes, please explain. ఇక్కడ నారద ముని వారు ఏ లోకమైనా సంచరించగల స్వేచ్ఛ వారికి ఉంది. భూలోకం కావచ్చు, వైకుంఠం కావచ్చు, గోలోక బృందానం కావచ్చు, ఎలాంటి లోకంలో అయినా సంచరించగలరు. ఎలా వచ్చింది అదంతా? ఆయనకి ఎటువంటి పాస్పోర్ట్ లేదు, ఎటువంటి వీసా లేదు, ఎటువంటి నిబంధనలు లేవు, ఏ ప్రోటోకాల్ లేదు. ఎలా వచ్చిందంట? ఆయన ఎప్పుడైతే భగవంతుని యొక్క సేవలో, దేవాదేవుని శ్రీకృష్ణుని యొక్క భక్తియుక్త సేవలో నిమగ్నమై ఉన్నారో వారికి ఆటోమేటిక్ గా ఈ స్వేచ్ఛ వస్తుంది. ఎందుకు? భగవంతుడు దేవాదేవుని శ్రీకృష్ణుడికి ఏమి, ఆయనకు పరమ స్వేచ్ఛ అంటే ఆయనకు స్వేచ్ఛ అనేది ఆయన దగ్గర నుంచి వస్తుంది కాబట్టి, ఆయన దగ్గర మొత్తం ఉంది కాబట్టి, ఆయన భక్తులైనటువంటి నారదుడికి కూడా అది ఆపోదించింది. ఆయన ఇస్తారనమాట. భగవంతుడు ఆ స్వేచ్ఛని ఇస్తారు. మనమంతా ఏం చేస్తున్నాము? ఆ స్వేచ్ఛని భౌతికమైన విషయాల గురించి మనం ఉపయోగిస్తున్నాము. ఆ స్వేచ్ఛను దేనికి వాడుకోవాలంట? ఆధ్యాత్మికమైన విషయాల కోసం వాడుకున్నట్లయితే మనకు కూడా నారదమునికి ఏ విధంగా స్వేచ్ఛ ఉందో ఆ స్వేచ్ఛ మనకు కూడా లభిస్తుంది. దాంట్లో ఎటువంటి సందేహం లేదని మనకి శీల ప్రభుపాద వారు తెలియజేస్తున్నారు. అంటే మనందరికి కూడా స్వేచ్ఛ ఉంది, కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాము? ఆ స్వేచ్ఛని సరైన పద్ధతిలో దాన్ని వాడుకోవట్లేదు, ఉపయోగించట్లేదు. మనం ఏదో భౌతికమైన భౌతికమైనటువంటి అనవసర విషయాలలో ఆ స్వేచ్ఛను వాడుతున్నాం అనమాట. వాటిని ఏ విధంగా వాడాలంట? ఆధ్యాత్మికమైన విషయాలకు వాడినట్లయితే మనం కూడా చాలా గొప్ప వాళ్ళు అవుతాం. నారదముని నారదముని లాగా మనం కూడా కావచ్చని శీల ప్రభుపాద వారు చెప్తున్నారు. Yes. So Narada Muni is not just traveling freely, but he is traveling with Veenam Ranayan. Means what? He is traveling with Kirtan. So freedom here is expressed as Kirtan.
So he's traveling with Veena. He is not just thinking anything and traveling and would like to do whatever he wants. No, he is, he is fully glorifying the Supreme Lord everywhere. It is not necessary that there should be some human, then only I'll glorify so that they can hear. No, when he's traveling through space, there are no human beings, but still he's doing kirtan. So Veenam Ranayan means this freedom is expressed as kirtan. So Narad Muni is not just traveling, he is singing, he is glorifying, he is vibrating the holy name, he is doing kirtan. He is not thinking, oh, यहाँ पे कौन है अभी? Nobody is here. Why should I do kirtan? Who is going to hear me? He doesn't have that kind of attitude. But he is singing glories. So his freedom is musical, devotional, loving, so many things. So here he is not thinking about if I am doing kirtan, somebody should listen to me. Sometimes what happens is, you can see a nice kirtaniya. You must have heard Kirtan Mela and all. Have you been there in Kirtan Mela and all? Yes, yes. I hope you must have experienced. Correct. A very well-known Kirtana or Kirtaniya. Maybe you can take some good personalities. See, I have experienced one Kirtaniya saying, "Are yaar, don't put my name in this time. Put me in the evening, because there will be a lot of people coming to visit the temple. Now in the noon, who will come? Only 4 or 5 people will there. Then it doesn't take so much interest in. So we have experienced this. But here Narad Muni is showing that he is doing kirtan, he is glorifying if nobody is there also. You got the point? What I mean to say. Yeah. Some personalities or well-known personalities, they want a lot of crowd and they want to show their performance. See how I do kirtan. And many devotees will glorifying. Oh, what a kirtan, all are dancing and all. And if that same person is doing kirtan in the noon and nobody is there, so he will not have that much, mood or that loving type of kirtan. So we should understand here, Narad Muni, of course, did kirtan in he did kirtan in front of Vyasadev, and he transformed his heart, and he left. And again still he is vibrating his veena and saying Narayan, Narayan, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. And here nobody is listening. Still he is lovingly singing. He has got the same spirit when there is crowd also and when there is no crowd also. That person gets the freedom. Yes, Prabhu, please. ఇక్కడ నారద ముని వారు చూసినట్లయితే వారికి ఎప్పుడైతే వీణను తీసుకొని భగవంతుని నామాన్ని, భగవంతుని యొక్క కీర్తిని, భగవంతుని యొక్క రూపగుణాలని కీర్తన చేస్తున్నారో వారు ఇంకేమీ ఆలోచించలేదంట. భగవంతుడు మాత్రం ఆలోచిస్తున్నారు. కానీ చుట్టుపక్కల ఎవరన్నా ఉన్నారా? నేను కీర్తన చేసినప్పుడు ఎవరన్నా వింటున్నారా? నేను ఎంత చక్కగా గానం చేస్తున్నారు, అందరూ ఆస్వాదిస్తున్నారా అనే భావనలో లేదంట. చుట్టుపక్కల ఎవరన్నా ఉన్నా లేకపోయినా వారి పని ఏమి భగవంతుని నామాన్ని సదా స్మరిస్తూ వెళ్తూ ఉంటారన్నమాట. మనం చూసినట్టయితే కొన్ని లోకాలలో జీవులే లేవన్నమాట. You try to explain in your words also regarding Kirtan Mela what experience we have. Sure. Thank you, Prabhu. Thanks for permission. Yeah. సో ఇప్పుడు చూసినట్టయితే కొన్ని లోకాలలో జీవులే లేరు. కానీ నారద ముని ఏం చేస్తున్నారు? ఎవరు ఉన్నా ఎవరు లేకపోయినా తనకు వచ్చినటువంటి స్వతంత్రాన్ని ఏ విధంగా ఉపయోగించుకున్నారు? భగవంతుని సేవలో ఎవరో నేను కీర్తించినప్పుడు ఎవరో నేను చూసి పొగుడుతారో లేకపోతే నన్ను కీర్తిస్తారన్న భావన లేకుండా ఇది భగవంతుని యొక్క సేవగా భావించి ఆ స్వేచ్ఛను ఏ విధంగా వాడుకున్నారు? భగవంతుని సేవలోనే వాడుకుంటారు. మనకు వచ్చినటువంటి ఆ స్వేచ్ఛని దేనికి వాడుతున్నారంట? భగవంతుని సేవలో వాడుతున్నారు. ఇక్కడ కూడా ఒక చక్కని ఉదాహరణ తెలియజేస్తున్నారు.
మనకి జనరల్ గానే ఇస్కాన్ లో కీర్తన్ మేళా అని జరుగుతాయి అన్నమాట కొన్ని సందర్భాలలో. అంటే కీర్తన్ మేళా అంటే మనము ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు కొన్నిసార్లు 24/7 అంటే 24 గంటలు కూడా కీర్తన జరుగుతుంది. ఆ కీర్తన సమయంలో ఏం చేస్తారంట, గొప్ప మంచిగా కీర్తన చేసే వాళ్ళు గొప్ప వాళ్ళని కూడా ఇన్వైట్ చేసి వారి చేత కీర్తన చేస్తారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు చక్కగా పాడతారు. ఆ పాడిన మనం కూడా ఆనందంగా గెంతులు వేయొచ్చు, డాన్స్ చేయొచ్చు, తర్వాత మనం కూడా ఆస్వాదించొచ్చు అని. అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళకి అలాట్ చేస్తామన్నమాట. ఈ మార్నింగ్ ఫస్ట్ 2 అవర్స్, ఈవినింగ్ ఫస్ట్ 2 అవర్స్, మధ్యాహ్నం 2 గంటలు ఒక్కొక్కరు అలర్ట్ చేస్తాము. కొందరు ఒక సందర్భంలో చెప్పారంట, నాకు స్కెడ్యూల్ మధ్యాహ్నం ఇవ్వద్దండి, నాకు సాయంత్రం ఇవ్వండి, సాయంత్రం 2 గంటలు ఇవ్వండి. ఎందుకంటే సాయంత్రం చాలా మంది క్రౌడ్ ఉంటారు, వాళ్ళ ముందర నేను కీర్తన చేస్తాను, మధ్యాహ్నం అయితే ఎవరుంటారు అనే భావన వాళ్ళు వ్యక్తం చేస్తారన్నమాట. నాకు ఈవినింగ్ అయితే ఫుల్ క్రౌడ్ ఉంటారని. సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే నారదముని ఇక్కడ కంపారిజన్ చూడండి. మనం భౌతికంగా ఎలా ఆలోచిస్తాము, మనం చేసే కీర్తన ప్రతి ఒక్కరూ ఆస్వాదించాలి, నాకు పేరు రావాలి, నేను చేసే కీర్తన అందరూ ఆస్వాదించాలి అంటే గర్వంతో ఉంటాం అనమాట. అంటే కొన్నిసార్లు. కానీ నారదముని ఏమిస్తారు, ఏమి ఆలోచించలేదు, ఒకటి భగవంతుని నామ రూప గుణాలను కీర్తన చేయాలి, పక్కన ఎవరన్నా జీవులు ఉన్నా లేకపోయినా అది భగవంతుని సేవగా స్వీకరించి చేస్తున్నాం అనమాట. అంటే వేరేది ఏమీ ఆశించకుండా స్వతంత్ర ఆయనకు చుంటి స్వేచ్ఛని ఈ విధంగా వాడుకుంటున్నారు. కానీ భౌతికంగా ఏం చేస్తున్నాం, కొందరం ఎలా ఆలోచిస్తున్నాము, నేను చేసే ప్రతి పని కూడా వేరొకరు ఆస్వాదించాలి, వారి నుంచి నాకు పొగడ్తలు రావాలి, వారిని నేను మెచ్చుకోవాలి అనే భావనలో మనం స్వేచ్ఛను వాడుతున్నమాట. కానీ స్వేచ్ఛను అలా వాడకూడదు. స్వేచ్ఛను ఎలా వాడుకోవాలి, సాక్షాత్తు నారదుడు ఈ విధంగా వాడారో ఆ విధంగా మనం కూడా వాడుకోవాలి అని తెలియజేస్తున్నారు. So now Prabhupada explains a very powerful point regarding freedom. He says that the freedom surrendered to the Lord is complete freedom. The freedom surrendered to the Lord is complete freedom. This sounds like contradiction. How can surrender is equal to freedom? Isn't it? How can a surrendered person will have freedom? So Prabhupada explains very nicely. So he explains the material logic and also a spiritual reality. So material logic is like that. Freedom means, material people think freedom means independence. And if I surrender, I will lose so many things. But spiritual reality is not like material logics. Spiritual is surrender means alignment with Krishna's desires. And that kind of alignment with Krishna's desire is natural position of the soul, because we are part and parcel of Krishna. Hence our natural position is to be aligned with Krishna, Krishna's mood, Krishna's desire. So when we surrender to Krishna, means actually we are situated in our natural position. That is complete freedom. I hope you understand. That is complete freedom. If our natural position is not there, Jiver Swarupohe Krishna Nityadas, then what kind of freedom we are getting? I hope you are understanding this logic. The material logic is freedom means independent, no dependence. Okay. And he thinks that surrender means I will lose so many things. Prabhupada explains that spiritual understanding should be surrender means you have to be aligned with Krishna's desires. That is our natural position, and we are situated in a when we are situated in our natural position, that is complete freedom. That's all. It's simple. Yes. For example, I'll tell, of course, for example, if a fish is out of water, will it die or it will have freedom? Die. It will die. So its natural position is not to be out of water. So if it comes out of water thinking that if I come out of water, I can go to London, I can go to
So many, I can see Eiffel Tower, I can see that, this. So immediately when it comes out of water, it will die. So the fish real position is to be in the water. Then it can fully have freedom. Wherever through water, it can go anywhere. You got the point? So the bigger dependent is independence. I hope you understand. So when we surrender to Krishna, means we enter into our natural position, natural state of mind. You got? Yes, please explain. ఇక్కడ శిలప్రపాద వారు మనకి ఒక చక్కమైన సందేశాన్ని ఇస్తున్నారు ఈ భాష్యం ద్వారా. స్వేచ్ఛ అంటే ఏంటి? ఎవరైతే భగవంతునికి శరణాగతి చేస్తారో, సరెండర్ చేస్తారో అదే నిజమైన స్వేచ్ఛ అని తెలియజేస్తున్నారు అనమాట. అంటే మనం అనుకుంటున్నాం స్వేచ్ఛ అంటే మనకు ఏవో అపోహలు ఉన్నాయి. కానీ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? ఎవరైతే భగవంతునికి సరెండర్ చేస్తారో అదే నిజమైన స్వేచ్ఛ అని చెప్తాం. దాని గురించి అర్థం చేసుకుందాం అనమాట. మనమంతా ఏమనుకుంటాం? స్వేచ్ఛ అంటే ఏంటి? నాకు డిపెండెన్స్ ఉండకూడదు, నేను ఎవరి మీద ఆధారపడి ఉండకూడదు అనే భావనలో మనం ఉంటాం అనమాట. అది ఇంకా కొందరు ఏం భావిస్తున్నారు? నాకు స్వేచ్ఛ లేదు అంటే, స్వేచ్ఛ అంటే ఏమంటే నాకు స్వేచ్ఛను రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తే నేను ఎన్నో విషయాలు నేను కోల్పోతాను అనే భావనలో మనం ఉంటాం అనమాట. కానీ స్పిరిచువల్ ఫ్రీడమ్ అంటే ఏంటంటే భగవంతుని యొక్క కోరికని మనం ఎప్పుడైతే దాన్ని ఫుల్ఫిల్ చేస్తామో అదే నిజమైన స్వేచ్ఛ అంటున్నాం అనమాట. ఎందుకు? మనమందరి యొక్క భగవంతుని యొక్క పార్ట్ అండ్ పార్సల్స్, భగవంతునిలో ఉన్నటువంటి ఒక అణువులు అనమాట మనము. అలాగే మన నిజమైన గుణం ఏంటి? జీవేన స్వరూపై నిత్యేన కృష్ణదాస్. జీవి యొక్క సహజ గుణమే భగవంతుని యొక్క సేవ చేయడం అనేది నిజమైన గుణము. అదే మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక మంచి ఉదాహరణ తెలియజేస్తారు. మనం అనుకోవచ్చు మనకు భౌతికంగా స్వేచ్ఛ ఉంది, నేను ఏదైనా చేయగలను, ఏదైనా చేస్తామని. కానీ మనకు అంటూ ఒక పరిమితి ఉందన్నమాట. ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి ఈ పరిమితిని? ఉదాహరణకు ఒక చేప ఉందన్నమాట. చేపకు స్వేచ్ఛ ఎలా ఉంటుంది? ఎప్పుడైతే అది నీళ్ళల్లో ఉంటుందో అది ఏం చేయాలో అది చేయగలుగుతుంది అనమాట. ఎప్పుడైతే నీళ్ళ నుంచి బయటకు వచ్చి నేను లండన్కి వెళ్ళాలా, అమెరికా వెళ్ళాలా, నేను అది తినాలని బయటకు వచ్చి ప్రయత్నం చేస్తే అవుతుందా? అదేవిధంగా ఎప్పుడైతే నీళ్ళ నుంచి బయట వస్తుందో ఆ క్షణం అది చనిపోతుంది. దాని సహజ గుణం ఎలా ఉంటుంది? ఎప్పుడైతే నీళ్ళల్లో ఉంటుందో అప్పుడే అది చక్కగా తను చేయాల్సిన పనులు చేయగలుగుతుంది. కానీ దాని యొక్క స్వేచ్ఛ ఉంది కదా అని భూమి మీదకి వస్తే ఏమవుతుంది? అక్కడే చనిపోతుంది. అదేవిధంగా మన సహజ గుణమే జీవేన స్వరూపే కృష్ణుని తిదాస్. మనమందరూ కూడా భగవంతుని యొక్క నిత్య సేవలకు ఉండడం అనేది నిజమైన సహజమైన గుణం అనమాట. ఆ స్వేచ్ఛను దేనికి వాడుకోవాలంట? భగవంతుని సేవ ప్రత్యర్థమై మనం వాడుకోవాలి. అలా కాకుండా ఇక్కడ చూసినట్టయితే చేపకు నీళ్ళలో కాకుండా భూమి మీదకి వస్తే ఏమవుతుంది? అదే విధంగా జీవి కూడా తన స్వేచ్ఛని భౌతిక విషయాల మీద పెట్టేసి వాటిలో ఎప్పుడు నిమగ్నమైనామంటే దాని ద్వారా ఏమవుతుంది? చేపకు వచ్చిన పరిస్థితి మనకు వస్తుంది. మనకు ఎప్పుడు కావాలంటే మనం నిజమైన శిక్ష ఆస్వాదించాలి అంటే భగవంతునికి శరణాగతి చేయాలి, దేవాదిని శ్రీకృష్ణునికి శరణాగతి చేయాలి. అప్పుడు నిజంగానే మనకు స్వేచ్ఛ అనేది వస్తుంది. ఆ స్వేచ్ఛ యొక్క అర్థం ఉంటుంది. ఆ స్వేచ్ఛ ద్వారా మనకు నిజమైన ఆనందం వస్తుంది. అంతే తప్ప ఈ భౌతిక విషయాల్లో మనకి ఎప్పుడు కూడా ఏమీ ప్రయోజనం లేదు అని తెలియజేస్తున్నారు. Yes. So Prabhupada gives here a very deep insight. He clearly says that devotional service is completely free. When you are engaged in devotional service, Krishna's devotional service, then you are completely free. Prabhupada says that. Bhakti is free. See, for example, we follow very strict principles like, regularly, reading. We follow all the process very strictly. Chanting in time, reading in time, serving, and so many things. But still, bhakti manifests only by the grace of the devotees. So because bhakti is totally free, you cannot bound bhakti. I should get bhakti, that person should get bhakti. We cannot. Bhakti is very free. And how bhakti enters is only by the mercy of pure devotees. You may follow all the process very strictly,
You may chant, you may read, you may serve, but still bhakti, we may develop or we may not develop, even after following so many rules and regulations. We may develop or not, because bhakti is free. Bhakti manifests only by her grace. Our duty is to do services. When bhakti gets satisfied, she then really enters into the heart. Okay, so bhakti is not mechanical or forced. Bhakti is completely independent. When bhakti enters in our heart, then we become independent. You got the point? Unless and until bhakti doesn't enter in our heart and it doesn't manifest into pure devotional service, till that time we are always dependent. Narada is the manifestation of bhakti. You got that? He is the manifestation of bhakti. So he is completely independent. So bhakti is not mechanical or should be forced. It comes on its own. Hence, the association of devotees is very, very rare. And by the association of devotees, pure devotees, you get bhakti in our heart. Brahmande Brahmite, kaun bhagyavan jeev, Guru Krishna prasade paye bhakti lata bij. This is what Prabhupada wants to explain. Yes, please. ఇక్కడ భక్తియుక్త సేవ ద్వారానే మనకు నిజమైన స్వేచ్ఛ అనేది ఆపాదిస్తుంది. శిల ప్రభుపాదులు మనకు తెలియజేస్తున్నారు. భక్తియుక్త సేవ ద్వారానే మనకి నిజమైన ఫ్రీడమ్ స్వేచ్ఛ అనేది మనకు వస్తుంది జీవిక అంటున్నారు అనమాట. అందుకే మనం చూసినట్టయితే మన భక్తులు మనకు శిల ప్రభుపాదుల ఉపదేశం ప్రకారము ఎన్నో నియమ నిబంధనలు చక్కగా పాటిస్తుంటాం అనమాట. 4 నియమాలు కావచ్చు, బుక్ రీడింగ్ కావచ్చు, చాంటింగ్ కావచ్చు, కీర్తన కావచ్చు అని ప్రతి ఒక్కటి చేస్తుంటాం అనమాట. కానీ మనం అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట. ఎవరికైనా సరే భక్తి ఎలా ఆపోదిస్తుందంట, ఒక భక్తుని యొక్క కృప ద్వారానే భక్తి అనేది వస్తుందన్నమాట. భక్తి ఏదో మనం అన్ని నియమాలు పాటించేస్తే వచ్చేది కాదనమాట. వస్తది పాటించాలి ఖచ్చితంగా. కానీ భక్తి ఎలా వస్తుందంట, శుద్ధ భక్తుడు లేదా భక్తుని యొక్క కృప ద్వారానే మనకి భక్తి అనేది మన జీవితంలో వస్తుంది అని చెప్తున్నమాట. మనం ఎన్నో సేవలు చేయొచ్చు, మనం ఎన్నో పుస్తకాలు చదవచ్చు, ఎన్నో జపమాలు చేయొచ్చు. కానీ భక్తిదేవి ఎలా కరుణిస్తుందంట, ఒక భక్తుడి ద్వారానే కలిగిస్తుందన్నమాట. అప్పటి వరకు మనకు స్వేచ్ఛ ఉంటుంది. కానీ ఎప్పుడైతే భక్తిదేవి మన హృదయంలో ప్రవేశిస్తుందో అప్పుడే నిజమైన స్వేచ్ఛ అనేది మనకి వస్తుంది అని Because చెప్తున్నమాట. bhakti is free. Because bhakti is free. She is not dependent. Yeah. Hence, when the bhakti enters in our heart, only then we become free. భక్తిదేవి అనేది చాలా స్వేచ్ఛగా ఉంటుందన్నమాట. సో అందుకే ఎప్పుడైతే మనం భక్తియుక్త సేవ చేస్తామో ఆ సేవ ద్వారా భక్తి దేవి ఆనందపడి మన హృదయంలోకి వచ్చినప్పుడైతే అప్పుడే మనకు కూడా స్వేచ్ఛ వస్తుంది. ఎందుకో ఆమెకు ఆల్రెడీ స్వేచ్ఛ ఉంది కాబట్టి ఆ స్వేచ్ఛ మనలో ప్రవేశించినప్పుడు మనకు కూడా స్వేచ్ఛ అనేది వస్తుందన్నమాట. సో ఆ విధంగా భక్తియుక్త సేవ ద్వారానే మనకు స్వేచ్ఛ వస్తుంది. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ శుద్ధ భక్తుని యొక్క కృప ద్వారానే మనకి భక్తి అనేది వస్తుంది. ఎప్పుడైతే భక్తి మన హృదయంలో ఎంటర్ అవుతుందో అప్పుడే మనకి నిజమైన స్వేచ్ఛ అనేది వస్తుంది. మనం అందరూ తెలుసుకోవాలి. So Prabhupada here he is saying that one may not get association even after lot of endeavors. So we may think that I deserve association, I am qualified, but actually sadhu sang is pure mercy. Please try to understand this. If you want pure devotees, it is only by the mercy you will get that. We may think I am qualified to take that kind of service, I am qualified to do that, I am qualified. No, it is not by that. It comes only by pure devotees association. So never take devotees for granted. Value every moment of pure devotees association. Hear attentively what they are saying.
this is how bhakti enters. So the nature of a pure preacher is that, just see here what this verse wants to say. The verse clearly it is saying that Narad Muni, you know, he gave perfect instructions to Srila Vyasadev. Vyasadev's heart got transformed, and he left immediately. He never took any credit, that I have made Vyasadev a wonderful devotee. Now he should serve me. I am his guru. So Narad Muni is not taking any credit. Please try to understand. He simply leaves that place. After instructing him, he transformed his heart and he instructed, you should write Bhagavatam. Finished. He never stayed there for a long time to enjoy the credits. He is such a wonderful, that's why he is called Bhagavan Narada. I hope, here see, even Sambhasya Bhagavan Narado Vasavi Sutam. Have you seen this, heard this? Have you read this word? Evam Sambhasya Bhagavan Narada. So Narad Muni is also called Bhagavan. Why? He is so much detached. He doesn't want a single credit. He preached Vyasadeva, he preached Dhruva, he preached Prahlad, he preached even Pandavas, but never ever took any credit that I am your guru, you should serve me. Never. That is why here Suta Goswami is calling him Bhagavan. For that reason. So this is a pure preacher. Please explain. We should take so many. What I can tell. There are so many lessons to be taken from this verse. I'm not able to express it fully. Correct. One have to read a deeper understanding of this verse. Yes. ఇక్కడ మనం ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మిస్ చేసాం లాస్ట్ సంభాషణలో చెప్పారు ప్రభు. మళ్ళీ ఒక భక్తియుక్త సేవ అనేది ఎవరి ద్వారా వస్తుందంట? ఒక భక్తుని యొక్క కృప ద్వారా వస్తుంది. భక్తుని యొక్క కృపలో వస్తుంది భక్తుల యొక్క అసోసియేషన్, భక్తుల యొక్క సాంగత్యం ద్వారానే భక్తుల కృపను వస్తుంది అని ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయము. అంటే సాధువులతో మనం ఎప్పుడైనా ఏదైనా అసోసియేషన్ తీసుకునే సందర్భం వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఆ యొక్క సందర్భాన్ని మనం చక్కగా వినియోగించుకోవాలి. వాళ్ళ యొక్క సాంగత్యం కూడా తీసుకోవాలి అనుకోవచ్చు. మనం అనుకోవచ్చు, నాకు ఎన్నో మంచి క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి, నేను ఎన్నో సేవలు చేస్తున్నాను, నేనేమో చేస్తున్నాను అనుకోవచ్చు. కానీ మనకు ఆ కృప ఎలా వస్తుందంట? భగవంతుని యొక్క శుద్ధ భక్తులు వారి యొక్క సాంగత్యం ద్వారా మనకు వస్తుందంట. ఇక్కడ చూసినట్టయితే నారదముని మొట్టమొదటిగా వ్యాసదేవులకి ఉపదేశం చేశారనమాట. ఈ విధంగా చెయ్యి, నువ్వు శ్రీమద్ భాగవతాన్ని రచించు, సో దట్ నీకున్నటువంటి అసంతృప్తి మొత్తం వెళ్ళిపోతుంది చెప్పారన్నమాట. ఆ విధంగా వ్యాసదేవులు చేశారు ఆ పని. కానీ నారదముని ఎప్పుడు కూడా నేను ప్రీచ్ చేశాను, నేను ప్రచారం చేశాను వ్యాసదేవులకి, ఆయన గొప్ప వారయ్యారు, గొప్ప భాగవతం రాశారు అని ఏ రోజు ఆయన హృదయంలో గర్వం అనేది లేదనమాట. నేనే చెప్పాను, ఆయన నా శిష్యుడు, నేను ఆయన గురువు అని ఎప్పుడు చెప్పుకోలేదనమాట. ఆయన పని ఏం చేశారు? ప్రచారకునిగా ఆ సందేశాన్ని ఇచ్చాడు, అక్కడి నుంచి ఉపక్రమించారనమాట. ఆయనలో ఎటువంటి గర్వం లేదు. ఒక ప్రచారకునికి, ఒక భక్తియుక్త సేవలో చేసే ప్రచారకునికి, ప్రీచర్కి ఏముండాలంట? గర్వం అనేది ఉండకూడదు. నేను చేశాను, నేను తయారు చేశాను, నేను చెప్పాను అనే విధంగా మనం నారదముని ద్వారా మనం ఏం చేయాలి? మనం కూడా ఈ యొక్క క్వాలిటీస్ ని, యొక్క మంచి గుణాలను పెంపొందించుకోవాలి తప్ప గర్వంతో మనము ఉండకూడదు. అందుకే ఇక్కడ భగవంతుని చెప్తున్నాను, భగవంతునితో సమానటువంటి స్వతంత్రం ఉంది. నారద్ భగవాన్ అని అంటున్నారు అనమాట. అంటే భగవంతుడికి ఎలాంటి స్వేచ్ఛ వచ్చిందో అలాంటి స్వేచ్ఛ ఈ యొక్క భగవంతుని సేవలో నిమగ్నమైనటువంటి నారదమునికి కూడా వచ్చింది అని చేస్తున్నామంట. ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏమంటే, ఈ శ్లోకంలో ఎన్నో నిగూఢమైన అర్థాలు దాగి ఉన్నాయి. మనం దాన్ని చదివి అర్థం చేసుకోవాలి. ఒక ప్రచారకుడికి పొందాల్సినటువంటి నిజమైన గుణము అనేది ఇక్కడ నారదముని ద్వారా తెలుసుకోవాలి అని తెలియజేస్తున్నారు. Yes. So this is the pure, preacher. No attachments to the results.
not any kind of recognition is needed. So that preacher is fully dependent on Krishna. So that kind of freedom is in our parampara. Narada leaves, but what happened? Vyasadeva, he writes Srimad Bhagavatam, and that Bhagavatam transformed millions of lives. And still it is transforming millions of lives. We are seeing it or not? Yes, Prabhu. Yes. So Narada has just preached one person, Vyasadeva. Vyasadeva wrote Bhagavatam, and that Bhagavatam himself, who is Krishna himself, is preaching millions and millions and trillions of lives are being transformed. So Bhagavatam is doing that, and how can we take the credit? So this is done by Bhagavatam, done by Krishna himself, and we want to take that credit. I have transformed so many billions. I transformed Vyasadeva, and even Vyasadeva is also not thinking that I have written Bhagavatam and so many lives have been transformed. He's also not taking credit. But the disciples should, of course, give credit to the gurus. That is their duty. But doesn't mean that guru should always take that credit or he should stay there. No, he just left. So our parampara flows only through this kind of system. One gives, one receives, and one continues. This is the parampara. One should give, one should receive, and one should continue. That is real application, and that is how parampara flows. It doesn't stop anywhere. If it is stopped, that means there are some problems. If it continues, that means this is the way to continue. You just give and live. That devotee will receive and he will continue the same. And he will continue to one devotee and that devotee will continue again. So in this way, but never, stay, never try to enjoy the credits. See that. This is how actually Krishna Prem comes. When we take credit, Krishna is not so much satisfied. Krishna is only satisfied, he is pleased only when he has done his job and leaves the credit as dependent on Krishna. Whether he gives or not, that is a different thing. So this is how, when we have this attitude, this motive, then we have real freedom. Real freedom is just to serve Krishna, don't stay for credits. That's all. Is it clear? Yes, bro. Yes. So the final takeaway is that real freedom is not independent from Krishna. It is completely devotional service, depending on Krishna. Okay? Yes. Yadatra saushthavam kinchid tat sarvam guruvo vaishnava prasadat. Yad asaushthavam tat sarvam mama dosha eva. So all this credit should go to my Gurujanas, Vaishnavas, my Shiksha Gurus, my Diksha Guru, Prabhupada, our Parampara. And whatever asaustham, there are faults, that credit is mine. It is my dosh. Thank you very much. Hare Krishna. If Hare you have Krishna. any questions, please come. Yeah, you please translate, Prabhu. I'll just add one couple of important words, what you mentioned last. So then we will take questions. So ఇక్కడ ఒక శుద్ధ భక్తులు ఏ విధంగా ఉండాలంట? వాళ్ళు చేసే ప్రచారంలో వచ్చే ఫలితాలు, మంచి ఫలితాలకు ఎప్పుడు కూడా అనురక్తులే ఉండకూడదంట. వారు కూడా ఎప్పుడు ఏం చేయాలంట? భగవంతునికి, గురువుకి ఎప్పుడు శరణాగతి చేసి ఉండాలి. అంతే తప్ప ఇది నేను సాధించాను అనే భావన ఉండకూడదు అనమాట. చూసినట్లయితే ఇక్కడ
ఈ శ్రీమద్ భాగవతము కొన్ని వేల కోట్ల మందిలో పరివర్తన జరిగింది. ఎప్పుడు కూడా నారదముని కావచ్చు, లేకపోతే వారి శిష్యులైనటువంటి వ్యాసుడు కూడా ఎప్పుడు కూడా తను క్రెడిట్ తీసుకోలేదు. నేను సాధించాను, నేను చేశాను, ఇంతమంది వేల మందిలో పరివర్తన తెప్పించానని. అదేంగా మనం జనరల్ గా ఏం చేస్తుంటాం, నేను ఇంతమందిని డివోటీస్ గా మార్చగలిగాను, ఇంతమంది భక్తులతో సేవ చేయగలిగాను అని మనం చాలా గర్వంతో ఉంటాం అన్నమాట. కానీ ఆ యొక్క గర్వం అనేది భక్తిలో ప్రచారకునికి ఎటువంటి ఆమోదయోగ్యం కాదు. అది మనల్ని కిందికి తెస్తుంది తప్ప మనం ముందుకు వెళ్ళము. భగవంతునికి కావాల్సిందేమి ప్రచారం తప్ప నేను చేశాను, సాధించానని భావన ఉండకూడదు. ఆ క్రెడిట్ కుంటే ఎవరికి ఇవ్వాలంట? గురువుకి ఇవ్వాలి అని ఇక్కడ చెప్తున్నామంట. అందుకే శిష్యులు జనరల్ గా ఏం చేస్తారు, వారు ఏమి సాధించినా కూడా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, వారి యొక్క గురువుకి అర్పితం చేస్తారన్నమాట. వాళ్ళ గురువు కూడా ఏం చేస్తారు, అలాగే పెట్టుకోరన్నమాట. వాళ్ళ గురువుకి అలా ఇస్తూ పోతుంటారు అనమాట. అదేవిధంగా ఎవరు కూడా ఈ యొక్క ప్రచారంలో వచ్చే ఫలితాలకు మనం పొంగిపోకూడదు. వాటిని మనము భగవంతుని గురువుకి ఇవ్వాలి అని చెప్పాలన్నమాట. సో ఆ యొక్క ఫలితాలను ఎవరు వారు పెట్టుకోకూడదు అనమాట. అవంతే గురువుకి ఇచ్చాలి అంటారనమాట. సో ఈ విధంగా ఈ రోజు శ్లోకంలో ఒక ప్రచారకునికి ఎటువంటి యొక్క భావన ఉండాలి, భక్తియుక్త సేవ చేసే జీవికి ఎలాంటి భావన ఉండాలి అని మనం అర్థం చేసుకొని మనము భక్తియుక్త సేవ చేసినట్టయితే అదే నిజమైన స్వేచ్ఛ అని తెలియజేస్తున్నారు. మీకు ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగవచ్చు. హరే కృష్ణ. ఎనీ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ నౌ. యూ కెన్ టేక్ కపుల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. Any questions? Please on your videos at least now. Yes, Mataji, you can raise your question. Yes. Hare Krishna Prabhuji for wonderful class. Prabhuji, means we got the essence what exactly when bhakti enter in our heart, then we become free or we will get the freedom. But how we will understand, like if we will surrender to Krishna, we will do the service completely for the Krishna's pleasing. So how we will understand with the material things, like we are doing job or we are doing something like material things, we don't have desire. So what exactly example for that how we will get the freedom for them for that activity? Yes. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes, You can Prabhu. go for mute. You can go for mute, Mataji. Hare Yes. Krishna. I'm audible? Yeah. Yeah. See, you can see that bhakti entered in your heart. When bhakti enters, I mean pure. When I'm saying bhakti means actually it's pure bhakti, not mixed bhakti. At least for this verse, when I'm saying bhakti means it is pure bhakti. So when pure bhakti enters in our heart, you don't have any desire. You have only desire to serve. If pure bhakti has entered in your heart, means you desire to serve, but you will never desire to take credits. You may be working, you may be a working woman or a housewife, whatever. When it comes to service of Krishna, when you serve without any desires, without name, without fame or any credentials, that means pure bhakti has entered, and then you have freedom. It doesn't mean that when pure bhakti entered means it will stay for a long time. No, as per your attitude, it can go again. So to maintain that, you have to have always, if you want pure devotee should reside in our heart eternally, that means you should have non-credential services. Just like in this verse, we can very nicely understand Narad Muni gave instructions to Vyasadeva. Vyasadeva wrote Srimad Bhagavatam, and through Srimad Bhagavatam, so many lives were saved, or they were transformed. But Narada never took any credit. This happened because of me. No, he never took that credit. And only when pure bhakti enters in this way, then you will have fully freedom. Fully freedom means just serving Krishna without any motives, material motives. Then you will get freedom.
Is it clear, Mataji? Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. One follow-up question, maybe not like same context, Prabhu, but if some person is practicing Krishna consciousness, and in our day-to-day life, or maybe in job profile, they want some course to be done or this one, but that person is not at all interested to doing that course or giving so much time for the engaging in course, and rather than they she or he is attending the our spiritual course. So what will be the better, Prabhuji, like? So spiritual courses you can attend. Yes. Yes, you can attend for your own progress and to do engage yourself in service of Krishna. No, what? Yes, yes. Material, of course, material courses also you can do it to engage yourself into some higher positions so that you get the results and offer it to Krishna. It is so simple. You got the point? Yes, Prabhuji, got it. Yes. You can do courses as much as you want for your own progress and to progress others, but not for credits. Okay, you can do courses of so many like IDC course or Bhakti Shastri course. You do not to take credit. Oh, I am a Bhakti Shastri teacher. No, don't take it for that. You take, I want to transform many lives. I want to preach and cultivate wonderful devotees. That's all. Even all material courses also same. You can do as much as courses you want, so that for that you can get higher positions, higher salary, whatever, and engage that in Krishna service. That's all. Okay, Prabhuji. Yeah, thank you, Prabhuji. Yes. Any other questions? Dhananjay Prabhu? Yes, Prabhu. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. Continuation with Mataji question. Prabhu will get higher position with higher economic this one. With higher position, we may not surrender as we surrendered before. Means we will be busy with material things. Means they may What give you are talking about, the material higher positions or spiritual higher positions? material higher position, Prabhu. They will give Material promotion. They promotion. will give more money. Yes, Prabhu. More money, or this they may transfer from here to there, there to here, and that time we may not get association, and we may not surrender to Krishna as we now. So we have good association now. We have So we are you doing. can stop at that point. You can stop endeavoring at that point where you are hampering from services, hampering from association. So you can stop to that point. I don't want to go now higher. So you can take spiritual positions, higher positions. You can do spiritual courses and this and that and get higher position and cultivate soul, transform many souls. And do that. Is it clear, Dhananjay Prabhu? I hope you are Yes, understanding. Prabhu. Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. I got it. Yes. So till that time you can continue for material higher positions where you are very nicely able to engage in services, instructions, and association and all. If you're not getting that, then what is the use of that position? So try to manage your position in such a way that you'll get all the spiritual things and plus positions, material positions. Yes, Prabhu. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Yes. Any other questions? Is it okay? Hare Krishna. Kalindi Prabhu, I will Yes, end Prabhu. the meeting.